Today I will be taking class in English. Now, before starting the lesson, let us watch one small video. Class ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ. Cow, goat, cat, horse, donkey, camel, dog, sheep, buffalo, rabbit, lion, tiger, cheetah, elephant. Did you watch the video? Hope it was fine. Yes. What did you observe in this video? ನೀವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ seen, isn't it? You have seen different types of animals. What are those? Wild animals, domestic animal and pet animals. You have seen wild animals, domestic animal and pet animals in this video, isn't it? Do you know what are wild animals? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ wild animals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The animals that live in jungle are called wild animals. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ wild animals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You saw, isn't it? Lion, tiger, many animals, elephants and all. Next, domestic animals. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಾಕೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೌ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಹಸು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲುಗಡೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್? Oh, most of them have got. Very nice, very nice. Oh, everybody has got, isn't it? Okay, has a pet. What all you have got? Cat, dog, rabbit, parrot. Oh, nice children to hear all those names. Yes. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಯಾವುದು? ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶ್. ಓ ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ poem, that is Cat Sleep Anywhere. You can see the heading. Now in today's class you are going to learn about Cat Sleep Anywhere. This is the poem, first poem in standard 3, isn't it? Very good. Can you see here the poem name? Observe children. Cat Sleep Anywhere. Yes, you saw the heading. The name of the poem was Cat Sleep Anywhere. Cat Sleep Anywhere. Before starting the poem,
Let us watch one small video. Hope you enjoyed the video, isn't it? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ. ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಯು ಸಾ ಮೆನಿ ನಾಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ನಾಟಿ ಕೆಲಸ, ತರಲೆ ಕೆಲಸ, ತಲಹಟೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿರರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾರ್ದು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎನಿವೇರ್? ನೋ, ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. She is a Elinaro Fergion. She is a Elinaro Fergion. ಯಾರಿದು? She is a Elinaro Fergion. She is a poet. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಎಲಿನಾರೋ. ಇವರು ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋರು ಇವರು ಕವಯಿತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲಿನಾರೋ ಅವರು ಕವಯಿತ್ರಿ. ಅವರು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೊಯಮು, ಸ್ಕಿಟ್ಟು, ಡ್ರಾಮಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎಲಿನಾರೋ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ in her imagination about the pet animals what she has written in this poem. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎನಿವೇ. ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ದಿ what new word. Okay, take out page number 10, cat sleep anywhere. Take out page number 10, cat sleep anywhere poem. So one word, window ledge. Window ledge. Window ledge. The new word is window ledge. Can you see here children? Window ledge. A shelf-like place near a window. A shelf-like place near a window. Can you see this image here? ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿ. ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಂಡೋ ಸಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋ ಲೆಡ್ಜ್. ಇದನ್ನು ವಿಂಡೋ ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಪೋಯಮ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೇರ್ ಡು ಯು ಆಲ್ ಸ್ಲೀಪ್? ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಆನ್ ಅ ಬೆಡ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿ ವಿ,
on to the hall and we sleep and watch by sitting on the sofa, isn't it? ನಾವು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೋಯಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10. Cat sleep anywhere. Cat sleep anywhere, any table, any chair. Cat sleep anywhere. But we don't sleep everywhere, isn't it? So cat can sleep anywhere. Not only where, like us, bedroom, on bed and all. It sleep anywhere. Where and all? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್? ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಲಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಅಂತ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎನಿವೇರ್, ಎನಿ ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಎನಿ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಆದರೂ ಸಿಗಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್? ಇದು ಟೇಬಲ್, 4 legs it has got, isn't it? Idu table. What is this? This is table. Now cat sleep any table, any chair. Even it can sleep under the chair or upon the chair. Idu, can you see the image of the chair? Yes, idu chair. So cat sleep anywhere, any table, any chair. Cat sleep anywhere, any table, any chair. Got it? This is the 4 lines, first 4 lines of the poem. Now let us move on to the next paragraph. Andre mundina salige hogona. Top of piano. Piano, have you seen? Dun 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 dun. They'll play music. Kelidira? Sarigama. Yes, they'll play, isn't it? That is piano. Can you see here the image of the piano? How is it? Chanagidya? Yes. Even cat sleep on piano. We can't go and sleep, isn't it? Yes. We can't go and sleep on the piano. Yeah. This is the image of the piano, isn't it? So cat can sleep top of piano. Next, window ledge. Window ledge already introduced in a new word. ನೀವು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ window ledge ಅನ್ನೋದು. So window ledge, you can see the image. Window ledge ನೋಡ್ರ, ಕಿಟಕಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದೆ ಬೇಕು. How it is sleeping, can you see here? Yes, so beautifully it is sleeping, isn't it? Cat can sleep anywhere because it is so small and tiny, isn't it? So it can sleep. We can't sleep, isn't it? Cat is enjoying their sleeping. In the middle, on the edge, it is sleeping. Edge, tudiyalli, tumba edge alla, tumba odagalla. It is sleeping in the middle. It is sleeping in the middle. Elli window ledge, ಕಿಟಕಿಯ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಲಗಿರೋದು. ಟಾಪ್ ಆಫ್ piano, window ledge, in the middle, on the edge. Top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Got it? This is the poem. Okay, hope you enjoyed this poem. In tomorrow's class, you are going to learn new word. Okay, homework for you is you are going to learn the meaning of window ledge and edge. Okay, and first 4 lines of the poem. Got it, children? First 4 lines of the poem you are going to learn. Cat sleep anywhere, any table, any chair. Got it? Easy, isn't it? Enjoyed, I think, this lesson. Okay, thank you, children. Hope you enjoyed this poem.